very warm good evening, coming to you live from Christian Panorama Waaw Kertien la on your Sunday Christian Panorama show, all the way here in Banjul, the Gambia. My name is Cecil Jatta, and I will be the anchor of the day today. Today is the 26th Sunday of Ordinary Time, and we're wishing each and every one of you a blessed and a happy Sunday, continuous Sunday rather, because we've already gone half of the day already, and it's already evening here in the Gambia. Wherever you may be watching from, I say good evening, good morning, good afternoon to each and every one of you. Di leen jaajëfal ci bés bi la tey dimanche bu sell bi la di leen ngeen jërë ngeen jëf si ni ngeen tàmmoo di seetaan Christian Panorama Waaw Kertien la dimanche bu jot si 6 o'clock ngeen toog jàkkaarloo ak ñun ñu bégal leen indi leen kaddu yàlla indi leen ay woyu cofeelu yàlla yu dugga seen biir xol yi te des ak yéen maa ngi leen di jaajëfal ku nekk si sa tur ak sa sant di leen ne dal leen ci turu Yesu Krista suñu borom, waaye lépp lu ñuy def tamit dañ koy delloo yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo ñu may kàttan bi nga xam ne ñu ñëw toog fii la tey. Léegi lu ñuy def lu ñu munti def rek mooy di ko naan yàlla suñu borom jërëjëf si ni nga ñu may kàttan bi ñu teewe bés bi la taw, ndaxte nekkul suñu coobare, nekkul suñu doole, parce que si sa mbëggeel ak ci sa mën-mën la moo tax ñu teew fii la tey. Fu waay munti nekk rek ñu ngi leen di jërëjëf te ni leen ne dal leen ak jaama fii ci Christian Panorama. Ñu dem ak music break bi, suñ dellu see ñu dem ci suñu kaddu bés bi le ak ay woy yi nga xam ne dinañu gunge. Christian Panorama Waaw Kertien la on your special Christian Panorama show. My name is Cecil Jatta, like I said before, and welcome. Yesu Krista refugiambar mirna neten jekate. 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 Nyajanu magola tumude kalbe waga into ani. Well, I
hey gid man ro no barke fiana hamona fo no nyowes o lagas o hay si wala yam gracia mayo kenchi. Welcome back after that musical break. I hope you enjoyed with your family, and I hope you were on your dancing feet, and I hope you were praying is as well deep within you, because we make sure that we're gonna play songs that will add value to your life, not just for enjoyment reason, but as a prayer to your soul as well. But then di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi comment tamit, ñu ngi leen naan ne happy Sunday to you too, to each and every one of you and your family as well, your neighbors, your loved ones, wherever you may be watching us from Banjul, the Gambia. ñu ngi leen naan ne we love you, and we will make sure as a Christian Panorama family that you all have a blessed watching tonight. It's gonna be exceptional. So from that musical break, now we're going to go into the readings of the day by a member of the Catholic Charismatic Renewal by the name of Brother Francis, and now who will give us the Sunday reflection of the day. We will be back after that shortly. Good evening, my dear brothers and sisters out there listening to this particular edition. My name is Brother Francis Ndong. This is one of the Catholic Charismatic hours that's aired through the TV Panorama. Today, our reading is taken from Amos chapter 6 from verses 1, verses 4 to 7, and I read, Woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came, that lied upon beds of ivory, and stretched themselves upon their couches, and eat the lamb out of the flock, and cows out of the midst of the stall, that chant to the sound of violin, and invent to themselves instruments of music like David, that drink wine in bowls and anoint themselves with the chief ointment, but they are not grieved for the affliction of Jacob. Therefore now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretch themselves shall be removed. Brothers and sisters, it's important to understand this is the first reading that we will be hearing on Sunday, and it is important for us to know what God is telling us. Very, very important. Now, if we look at this and what it tells us of God's judgment, the end time of the unjust, the triumph and the comfort of the poor and just. Last Sunday, which was the 25th Sunday in ordinary time, year C, we've heard Amos talking of the sellers and what it tells us. It tells us of God's judgment, the end time of the unjust, the triumph and the comfort of the poor and just. Last Sunday, which was the 25th Sunday in ordinary time, year C, we've heard Amos talking of the sellers spoiling the way, increasing the cost, and so many other things that are happening in our markets even today. And they cheated on the poor. They cheated on those that do not have authorities and powers. Why? Because they were the influencers in society. And today is a continuation of what Amos had told us last Sunday.
And the prophet Amos continues his treaty against the rich and influential of society who oppress the weak and the poor. Amos pronounces God's judgment on those who derive their joy and comfort from the misery of the poor and the weak. This comfort will soon disappear, he says. In other words, their lease or time for action will soon expire. Their evil will be finally revealed and exposed. There is a saying that says, time reveals all things. With time, everything will be revealed. So, brothers and sisters, let's look at it. What is God telling us today? Where are you? What is your position in society? What do you do? How do you intend to affect society by what you do? What is your intention on the children of God and what God has given to you? Are you using it to cheat? Are you using it to lie? Are you using it different from the way God intended you to do? Praise the Lord, somebody. Prophet Amos further went on to decry the social injustice that is happening in society. Through him, God condemned all kinds of injustices among the people of Israel. What God has given to you. Are you using it to cheat? Are you using it to lie? Are you using it different from the way God intended you to do? Praise the Lord, somebody. Prophet Amos further went on to decry the social injustice that is happening in society. Through him, God condemned all kinds of injustices among the people of Israel. So in your own voice, brother and sister, my brother and my sister listening to me, in your own voices, God is condemning the injustice in our society today. God is condemning the injustice in our business world today. God is condemning the cheats and the lies that are happening today. And you are to be the change for that. A change for the good. Amos lashed out at the extravagant and luxurious lifestyle of the people, unmindful of the needs of the poor. In their midst, to them he pronounced God's sentence. Therefore now we look. They shall be the first to go into exile, and their wanton revelry shall be done away with. The first. There's so much injustice today. Go to the markets where you see individuals cutting the measure, reducing the measures, so that what is supposed to be a kilo, in actual sense, it is half a kilo. Is this right? Is this what is just in our society? Now, the rich will still want to be richer, and the poor cannot do away with that which society had labeled them for. When can we break the cycle of poverty, the cycle of slavery, the cycle of injustice, if you that is involved, myself, and all those that are listening are not doing the right that God had called us to do? Examine justice. If you that is involved, myself, and all those that are listening are not doing the right that God had called us to do. Examine yourself. Jesus Christ said, what will a man gain
if he owes the whole world and loses his life, and his soul is condemned. Brother and sister, I know the Spirit of God is in you. St. Paul tells us, fight the good fight of faith until the Lord comes. Now, in fighting the good fight of faith, you should remember that you are not supposed to go against what the principles, the statutes, and the commands that God had laid down for you and for me. We are not supposed to go against it, but we are supposed to uphold it. We are supposed to be good teachers. We are supposed to be students that will uphold these teachings and will run with it. St. Paul tells us in Philippians chapter 4, he says, running the race and forgetting the past. Now there's a past that we have to run past. And what is that past? A past where you can trample on the lowly. A past where you can trample on those that cannot make it. A past where you fight to bring down an individual for our self-gratification, for our upliftment. When we go higher in the ladder of society, men and women should not be at a disadvantage. When you step on a ladder, you are stepping on individuals to reach there. And when you fall from it, they should be the causing in which you land. So, brothers and sisters, let's look at it in another way. A way that is very important for us to understand. We are told that in Isaiah chapter 1 verse 17, he said, learn to do good, seek justice, correct oppressions, bring justice to the fatherless, and please the widow's cause. Isaiah tells us, he said, God is the father, the widow's cause. Isaiah tells us, he said, God is the father of the fatherless, the husband to the widows, the poor, the helpless, the forgotten. Their cry goes up unto God. Therefore, my brother, therefore, my sister, what is it that God had given you in society that you had to multiply using society's wealth and individual to make it grow? As they grow, the individuals also should be satisfied. As your wealth, your increases in number, in quantity, individuals should be happy that will lift you up. And today I am telling you, this is worth holding because it is the truth. Sumamboke chigatal tay. Li ñu doon wax lu am solo la. Yonenti Yàlla Amos wax nañu lu am solo. Dimanche gu passé na le wax nañu ne jaaykat yi dinañu ne kañ la xew-xew gi di jeex ndax ñu mun a dem jaayi suñu sunguf. Kañ la sabat gi di wéy ndax ñu mun a jaayi suñu am-am. Ne dinañ yaxa natukaay yi, dinañ yokka it njëg li. Ñu seet ko ci lii soo jëlee natukaay yi yaax ko mooy wàññi ko ba pare ci kaw loolu nga yokka njëgu jaay googu noonu ndax lii lu yàlla bëgg la. Ci angale ñu ne lii mooy social injustice. Li nga xam ne yàlla bëgg ko, li nga xam ne yàlla nga koo xeex. Parce que yàlla lu moo xool mooy njëriñu doomu aadama yépp ci gox gi. Waxoon naa it ci benn place gu ma demoon ne
soo ko seetee amu àdduna si yépp mun na ñoo wax ne ñu ci ëppa doole rombut mooy li di fukki percentage yi àdduna si fukki percentage yi àdduna si seen ñu seet ko ci lii soo jëlee natukaay yaax ko mooy wàññi ko ba pare ci kaw loolu nga yokka njëgu jaay googu noonu ndax lii lu yàlla bëgg la ci angale ñu ne lii mooy social injustice li nga xam ne yàlla bëggu ko li nga xam ne yàlla nga koo xeex parce que yàlla lu moo xool mooy njëriñu doomu aadama yi yépp ci gox gi waxoon naa it ci benn place gu ma demoon ne soo ko seetee amu àdduna si yépp mun na ñoo wax ne ñu ci ëppa doole rombut mooy li di fukki percentage yi àdduna si fukki percentage yi àdduna si seen am di ko mun a toolaale wala raw na li nga xam ne moo di juróom-ñeenti fukki percentage gi yépp lu ñu am bon naka la ñoo mun a waxee Yeesu mu ne jox leen ñu lekk waaye ñu lecc ko suñu waree dem jënd mbuuru yi nii daal lu war a dundal gaay yépp du tax ñi yépp mun a am lu ñoo lekk su nekkee yàlla bëgg na doomu aadama yi mucca waareel na leen te jox na leen lu ñoo lekk bala ñoo daanu ci yoon bi bon yow mi nga xam ne yaa ngi maa déglu yow mi nga xam ne yaa ngi toog di déggal li nga xam ne mooy kàddu yàlla lan ngaa def lan mooy sa wareef lan nga war a def suma mbokka bon lii lu jara seet la waati ci suñu biir te nañu continuer it di màggal suñu borom di màggal suñu yàlla waxtu gi jaamu nañu suma mbokk yi di leen ñaanal yàlla aar leen yàlla jàppale leen yàlla dimbale leen te jox leen noflaay te na kaadoom it dëkka si suñuy biir te jox ñu nekk it doonu te nguuram ca abada jërë ngeen jëf ba beneen fan gu ñu war a dajee ati na leen yàlla rek ci tur boobu nga xam ne moom man laa ne brother Francis Ndaw instead of Francis Ndong Francis Ndong ñu ngi la jaajëfal di la ne jërëjëf ci sa kàddu yu rafet yooyu noonu ne di la ñaanal yàgg sa njaboot te yàlla uuf leen yàlla won leen cofeelam mbëggeelam te yal na bu mu mus a génn ci seen biir kër yal na bu mu mus a génn ci sa gox yal na bu mu mus a génn tamit ci sa jàngu bi nga xam ne foofu nga nekk ak ci sa ministry bi nga xam ne foofu la oo ndax nga def liggéeyam ndax nga def lim la sant ndaxte tànn na la si biir gaañ yi like the word of God says many are called but few are chosen and of course you are really a chosen son of God. We thank God for your blessing. We thank God for his mercy and grace upon your life and of course the wisdom that he has bestowed on you. Thank you so much for that reflection and I hope all of you have learned something today and I pray that the prayers that he also prayed for all of us will represent something in our life and of course it will showcase in our lives. We will go for another musical break and after the break we will come back here and dance off and to say thank you and hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. The music is on and now do whatever you want with this music and I will be right back with you. This is Christian Panorama Waaw Kertien La on your special Waaw Kertien La show. Arisana onde pinteno Damina
Barisada onde pinteno Lamita walip lano dengaro Barisada onde pinteno Lamita walip lano dengaro Oppantele bëggantele moo ñu ko digal kaay wax ma dëgg Barisada onde pinteno Lamita walip lano dengaro Barisada onde pinteno Lamita walip lano dengaro Barisada onde pinteno Lamita walip lano dengaro Oppantele bëggantele moo ñu ko digal kaay wax ma dëgg man de xawma kenn waaye man daal fi ma toog nii maa ngi yëngatu nu ma neexee di gërëm yàlla nu ma neexee ndaxte eewu rek di nooyi loolu sant yàlla la ma ne ko eewu rek di nooyi loolu sant yàlla la am na ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpital yi am na ñi nga xam ne ñu ngi dox àndut ak seen àndu ñëw ak seeni sago am na ñoo xam ne fuñ toog ñu ngi xalaat ndi naqar àdduna am na ñoo xam ne amuñ sax kuy toog seen wet waaye man maa ngi toog fii yéen a ngi toog fële di ma seetaan di am mbégte ak bànneex ci li nga xam ne loolu lañ nekk di showcase yéen tamit ngeen di am mbégte ak bànneex sant yàlla ba mu bari ñu continuer di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëdd ci lopitaan yi ñu continuer tamit di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi suñ biir kër yi di continuer di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi am ay naqar xol waaye amuñ fuñ koy dem jooytoo amuñ kenn ku ñuy waxal yal na yàlla fëgg seeni bopp yal na yàlla sooti yiwam ak cofeelam ci seen xol yal na yàlla may ñu ñun ñi nga xam ne ñu ngi am cawarte bi ñun ñi nga xam ne ñu ngi am kàttan gi ñu door li di ko sant bés bu ne bés bu ay bu ne bés bu ne saa bu ñu yeewoo. This is a special message to those of us that are still alive to always give thanks to God our Father. Si biir week bi ne gis nañ ne benn si suñu kàddu ñu ngi wax ne there is time for everything. There is time for everything. Why tamit there is time for prayer, and every time is the time of prayer. Yal nañu yàlla may xol, yal nañu yàlla may kàttan, yal nañu yàlla may xel bi nga xam ne saa bu nekk bu ñu yeewoo dinañ ko ne jërëjëf ci every step that we take tamit dinañ ko wax jërëjëf every step ci lépp lu ñuy def dinañ ko ne jërëjëf yàlla aji kàttan gi ñu ngi lay ne jërëjëf si bés bi nga xam ne moom nga ñu may tey ñu eewu dem ci sa jàngu ñaan la nga nangu ñu suñu ñaan parce que ci sa kàddu yow wax nga lépp loo leen nga xam ne ñaan ngeen ma ko ci ngëm dinaa leen ko jox ngëm nañ ne jox nga ñu lépp lu ñu ñaan ci yow ci barki Yesu Krista sa doom suñuy musalkat. I'm not
it's a special pleasure being here today, being here tonight with each and every one of you watching from all over the world, not just in Gambia, not just in America, not just in the United Kingdom, but all parts of this universe, the four corners of this universe, wherever you may be watching from. I say thank you to each and every one of you, to your family, to your loved ones. Thanks to those of you that have shared. Continue to share this broadcast, that it may touch the life of someone who you will not even know. Thank you so much, Christian Panorama. Thank you so much, Africell Gambia Limited, for the sponsors. And thank you to the technician who has been on the ground. Thank you to all of you, to the elders, to the leaders. Thank you for everything that you have done. We say thank you for watching. We say thank you, and I hope that you've enjoyed this show. And just a word for you to start your week. Continue praying, continue trusting in God, and continue to love one another as Christ has loved us, because that is his commandment, the commandment of love, which is the love of God and the love of neighbor. Let that not be out of our heads, out of our mind, even out of our soul, out of our inner beings. Let us continue to show that love to every person. Every day when we wake up is a reason to say thank you to God. I was your anchor of the day today. My name is Cecil Jata, and it has been a pleasure being here today. I am so grateful for all of you that have been following, all of you been commenting, and all of you that have been liking it. Like I said, continue to share this broadcast. It might touch the life of someone. I will be here on Christian Panorama Wednesday, by the special grace of God, on your How We Met show with another convert who will be my guest, and we will talk about her conversion. This time I'm going to have a female as my guest, and she will take us through her conversion. This How We Met show is every week, Wednesdays, from the hours of 5 o'clock to the hours of 6 o'clock. And I wish and I pray that you join me to listen to the testimonies of these people that God has touched and chose for himself. It's a good night from me from Banjul, the Gambia. Di la ñaanal guddi bu sell, guddi bu neex, guddi ci barke Kristo bi. Yal nañu Yàlla aar, yal nañu Yàlla sàmm ci guddi bile, bés bu ne ci suñu dundu moos ba ca moos. Amen. Teranga neel na baay ba doom ja ak xel mu sell mi. Naka la woon sa just join me to listen to the testimonies of these people that God has touched and chose for himself. It's a good night from me from Banjul, the Gambia. Di la ñaanal guddi bu sell, guddi bu neex, guddi ci barke Kristo bi. Yal nañu Yàlla aar, yal nañu Yàlla sàmm ci guddi bile, bés bu ne ci suñu dundu moos ba ca moos. Amen. Teranga neel na baay ba doom ja ak xel mu sell mi. Naka la woon sa cosaan la tey ak moos tey ba ca moos. Amen. Ci turu baay ba doom ja ak xel mu sell mi. Ñu fanaan ci jàmmu Krista bi. Amen. Bye bye. This